হ্যালো ফ্রেন্ডস, হাউ আর ইউ? কেমন আছো? ভালো তো? ভালো তো থাকতেই হবে, তাহলে ম্যাথস করবে কি করে? একদম ঠিক। অলওয়েজ ভালো থাকতে হবে, ভালো রাখতে হবে, আর নিজের মনকে শক্ত করতে হবে। ম্যাথস শিখতেই হবে। ওকে, তো আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা ঠিক আগের দিনে যে টপিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, নাম্বার অফ জিরো বের করার জন্য কি ভ্যারাইটি রুল আমরা শিখেছিলাম, সেই রুলগুলো নিয়ে আমরা কিছু অঙ্ক এখানে ডিসকাস করেছিলাম। সেই ভ্যারাইটি প্রবলেম আজকেও আবার ডিসকাস করতে যাচ্ছি, তো তোমরা ফলো করো। আর এই যে এক্সামসের আমরা আজকে প্রবলেমসগুলো দেব, সেগুলো কি কি ফলো করবে? সিজিএল, সিএইচএসএল, এমটিএস, এনটিপিসি, রেলওয়ে ওরিয়েন্টেড, এমনকি আমাদের সিটেট অ্যান্ড প্রাইমারি টেট, এগুলো সবেতেই এগুলো দরকার আছে। তো তোমরা এগুলো ফলো করবে আর দেখতে থাকবে। আজকে আবারও বলে দিলাম, আজকে নাম্বার অফ জিরোজ ভ্যারাইটি কত রকম ভাবে করা যায়। তো লক্ষ্য রাখো, নেক্সট কোশ্চেন, ফাইন্ড the number of zeros. Find the number of zeros at the end of the product of first 100 natural numbers multiple of 10. Question টা read করছি। Find the number of zeros at the end of the product of first 100 natural numbers multiple of 10. এই প্রশ্ন আগের দিন আমরা সলভ করিনি। এই প্রশ্নটা ছিল প্রথম 100টা ন্যাচারাল নাম্বার, যেটা ইচ অ্যান্ড এভরি নাম্বার মাল্টিপল অফ 10, সেই ফরম্যাটটাকে আমরা যদি প্রোডাক্ট বা গুণ করি, হাউ মেনি জিরোস উইল বি দেয়ার? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন আজকের জন্য। এটা but you see that this expression can be written as in this way: first 100 natural numbers multiple of 10, that is 100 into 10. Look, first 100 means প্রথম 100টা 1, 2, 3 up to 100, and all numbers are multiple of 10. তাহলে 1 into 10, 2 into 10, 3 into 10, 100 into 10, এই ধরনের ক্যালকুলেশন করার পর how many zeros will be there, you have to find it today. But you see that expression is not starting from 1 and not all consecutive. For that case, you can't apply the rule of finding zeros. আমরা আগের ভিডিওতে নাম্বার অফ জিরো বের করার যে ফর্মুলা তোমাদের শিখিয়েছিলাম, সেই ফর্মুলাটা এরকম ছিল: 1 থেকে সিরিজটা স্টার্ট হলে এবং কনজিকিউটিভ নাম্বার থাকলে তোমরা জিরো বের করার একটা ফর্মুলা আগের দিনে জেনেছো। লাস্ট টার্ম বাই 5 প্লাস লাস্ট টার্ম বাই 5 স্কোয়ার প্লাস লাস্ট টার্ম বাই 5 কিউব প্লাস ডট 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 ডট। সেই ধরনের অঙ্ককে আমরা জিরো বের করতে পারতাম, বাট এই সিরিজটাতে 1 থেকে সিরিজ স্টার্ট হয়নি। যদি তোমরা ভাবো দিস ইজ 10, 20, 30 and 1000, there is gap and not starting from 1, you can't apply the formula. তাহলে কি ভাবতে হবে? দিস ইজ মোর ভিভিআই ফর ইউ। চল দেখে নি, এখানে ভাবতে হবে how many tens are there. You have to find at first. Oh look sir,
there are 100 natural numbers, then there will be 100 number of 10 times. Therefore, all 10 মানে সমস্ত 10 গুলোকে আমরা যদি separately লিখি মানে আলাদা করে দিই, then you see that within brackets that will be up to 100, 10 to the power 100. কতগুলো 10 ছিল? 110 ছিল, ওদের সেপারেটলি লিখেছি, and inside the bracket 1, 2, 3 and so on up to 100. But you see that third bracket, this third bracket starting from 1 and all consecutive numbers in the form of multiplication and end with 100, then you can apply the formula within this third bracket. Now, only for this third bracket, number of zeros equal to last term is 100 by 5 plus last term by 5 square plus last term by 5 cube and so on. This is, will be 20, it will be 4, and here you see that when denominator exceeds the numerator, from there series will stop. How many zeros within this third bracket series? 1, 2, 3 up to 100. Only you see that 24 zeros. আমরা বুঝে গেলাম এক থেকে কনজিকিউটিভ 100 পর্যন্ত সিরিজে কতগুলি জিরো রয়েছে? Only 24. But another part of this question 10 to the power 100, এই পার্টে কতগুলি জিরো থাকবে? You see that 10 to the power 100, তার মানে only 110 এ একটাই জিরো দেখতে পাচ্ছ, তা 100 tens আছে, তার মানে how many zeros will be there? Here for this part only 100 zeros. Therefore, total number of zeros equal to here 100 and here 24. That is total 124 zeros. Therefore, আমরা আজকে যে বিষয়টা জানলাম, জিরোস বের করার প্রসেস আগের দিনে জেনেছিলাম, আজকে ভ্যারাইটি জানলাম কিভাবে আমরা ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ জিরোস বের করতে পারি। আমরা এই অঙ্কটা শেখার সাথে সাথে তোমাদের আরেকটা সেম টাইপের কোশ্চেন আজকে আলোচনা করব, সেটা তোমরা দেখতে থাকবে। এগেন নাম্বার অফ জিরোস। Find the number of zeros at the end of the product of, at the end of the find the number of zeros at the end of the product of first 70 natural numbers multiple of 1000, multiple of 1000. তো কি বললাম? Find the number of zeros at the end of the product of first 70 natural numbers multiple of 1000. আমরা দেখতে পাচ্ছি আগে যে অঙ্কটা ছিল মাল্টিপল অফ 10, in that case multiple of 1000 আছে। তো what should be the solution process? Look, the series you can say 1 into 1000, 2 into 1000, dot 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 70 into 1000. Therefore, 1 into 1000, 2 into 1000, dot 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 70 into 1000, first 70 natural numbers multiple of 1000. এখানে আমরা কি ভাববো? স্যার, same thing, same as previous.
1000 গুলোকে আমরা সেপারেটলি লিখব তো how many thousand are there you see that only 70 numbers তাহলে 1000 কটা ছিল 70000 ছিল same thing আমরা inside the bracket যে প্রসেসটা দেখতে পাচ্ছি end with 70 and within this third bracket you have to find the formula of zeros. Here number of zeros will be 70 by 5 formula apply করছো then 70 by 25 plus 70 by 125 plus dot that term is stopped because denominator here is more than numerator. Okay, then here only 16 zeros within this third bracket series. আমরা দেখতে পাচ্ছি 1 থেকে 70 পর্যন্ত যে থার্ড ব্র্যাকেট সিরিজটা রয়েছে সেখানে নাম্বার অফ zeros how many only 16 but you see that another part of the question 1000 to the power 70 look একটা 1000 এ how many zeros will be there কতগুলো জিরো আছে only 3 right only 3 তিনটে জিরো রয়েছে এরকম কতগুলো 1000 আছে 70 so for this part number of zeros will be 3 into 70 that is 210 একটা 1000 এ only 1000 in there are 3 zero how many thousands 70 টা 1000 ছিল then number of zeros will be 3 into 70 equal to 210 so total number of zeros therefore actual answer total number of zeros equal to this plus this that is 210 plus 16 equal to 226 আমরা দেখে ফেললাম যে সেকেন্ড প্রসেসের নাম্বার অফ জিরো বের করার ফর্মুলা সেটা 210 প্লাস 16 226 আমরা অলরেডি দুটো কোশ্চেন সলভ করলাম এইভাবে আমরা নাম্বার অফ জিরো বের করতে পারি এবং দেখো এর আরো যে একটা ভ্যারাইটি আমরা করতেই পারি সেগুলো কিভাবে সলভ করতে পারি জিরো বের করার জন্য find the number of zeros in 5 10 into 15 into dot 100 you see that this series first term is 5 there is no consecutive term and next term is 10 into 15 dot into 100 এই কোশ্চেনটাকে নাম্বার অফ জিরো বার করতে গেলে ভিভিআই দিস কোশ্চেন ভীষণ ভালো তোমাদের জন্য শুধু নয় সিজিএল সিএইচএসএল এমটিএস এনটিপিসি রেল সিজিএল টিয়ার 2 more important questions so 5 10 15 up to 100 you can't apply directly the formula of zeros কি ভাবতে হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 5 you can say 5 into 1 this 5 into 2 this 5 into 3 dot 5 into 20 so how many 5s are there 20 times separately ওদেরকে আমরা সেপারেটলি লিখলাম then 1 2 3 dot up to 20 এই এক্সপ্রেশনটা আমরা দেখতে পেয়েছি বাট আগের ভিডিওতে তোমাদের শিখেছিলাম only smallest even number 2 multiplied by one odd number 5 you can get a 0 আমরা 2 এর সাথে 5 মাল্টিপ্লাই করলে 0 পেতে পারি but you see that 5 রয়েছে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি 25 are there
But how many 2's are there in that expression from 1 to 20 consecutive number series? সেটা তোমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। আর মনে রাখবে এই ধরনের সিরিজ 1 to 20 নাম্বার অফ 2 বের করার জন্য যে রুল অ্যাপ্লাই করব ঠিক আগের মতোই লাস্ট টার্ম বাই 2, লাস্ট টার্ম বাই 2 স্কয়ার, লাস্ট টার্ম by 2 cube, last term by 2 to the power 4. Next series are continue hobe na because last term by 2 to the power 5 korle 2 to the power 5 is 32 hoy আর 32 to 20 থেকে বড়, from there series will stop. So how many 2's are there? Here 2 tens are 20, এখানে only 5, here 2 times 20 by 8, 20 by 8 means 8 2's are 16, 2 times, because you have to take only integer part, ভাগ করার পর শুধু integer পার্টটা নেবে, and same thing for 1, only 1. So how many 2's are there? 18. 2 তাহলে কতগুলো রয়েছে? 18 2. Therefore in that expression, next line you see that 5 রয়েছে minimum 20 and 2 will be 18 times 2 to the power 18. তো এই সিরিজটাতে নাম্বার অফ 0 বের করার জন্য you have to see that out of 2 and 5's power, 2 আর 5 এর পাওয়ারের মধ্যে, 2 and 5 এর পাওয়ারের মধ্যে which power is smallest? 18. Therefore, number of 0 will be 18. আমরা আগের দিনে ভিডিও শিখেছিলাম যে 2 আর 5 এর মধ্যে যা পাওয়ার ছোট ঠিক ততগুলি 0 হবে। তাহলে number of zeros for this question equal to 18. তো আমরা যে প্রসেস আজকে অ্যাপ্লাই করলাম তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছো এবং ফলো করছো যে কিভাবে আমরা নাম্বার অফ 0 পেতে পারি তার ভ্যারাইটি প্রসেস। আজকে আরেকটি অঙ্ক করাবো তোমাদের জন্য, সেটা নাম্বার অফ ডিজিট কি করে বের করতে হয়। তো নাম্বার অফ ডিজিট ভেরি ইজি একটা প্রবলেম, বাট উইদিন 1 সেকেন্ড আমরা কি করে সলভ করব সেটা তোমরা দেখতে পাবে। Another question, find the number of digits in 2 to the power 5 and 5 to the power 7. Find the number of digits in the expression. এই এক্সপ্রেশনটা ক্যালকুলেট করার পর যে একটা বড় ভ্যালু পাবো, সেই ভ্যালুতে how many digits are there, that is the question. So very easy to calculate. What is the solution process? Look at the board. 2 to the power 5 into 5 to the power 7. Can you tell me, তোমরা কি বলতে পারবে এখানে কতগুলো 0 আছে at first? বলো তো। আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 এর পাওয়ারটা smaller than 7, তো 7 এর থেকে ছোট। তো there are how many zeros? 5 zeros. Very good. 5, how many extra 5 are there? Only 2. So 5 এর extra power is 2, 5 square, and 5 square you know 25. 25 are how many digits? 2 digits. And how many 0 are there? 5 0. Well, 5 0 and extra 2 digit. So how many digits? 7. So what is the process? Look, 2 to the power 5 into 5 to the power 5. Then extra 5 you have to write at next. So 5 already 7 ছিল, আমরা 5 করেছি এবং 5 to the power 2 করেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 into 5 whole to the power আমরা 5 পাওয়ার একসাথে লিখতে পারি, and 5 square you know 25.
And 5 2s are 10. জানো তো 2 5s are 10 হয়? Yes, very good. So 10 to the power 5 into 25. That is equal to 25 এর পর how many 5 zeros? There are 5 zeros. 1 2 3 4 5 6 7. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি number of digits মানে কতগুলি ডিজিট রয়েছে, that is equal to 7 digits. তো ডিজিট বার করতে কি করে সহজে করা যায় আমরা সেই প্রসেস আজকে অ্যাপ্লাই করে দেখলাম এবং শিখে ফেললাম। উইদিন 1 সেকেন্ড ইউ ক্যান সলভ ইট। তো যাই হোক, আজকে আমরা যে প্রসেসগুলো অ্যাপ্লাই করেছি বুঝলে তো? বারবার দেখবে, কোনো প্রবলেম হলে আমাকে এসএমএস করে লিখবে। তো তোমরা দেখো আর শেয়ার করো, বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো, ডিসকাস করো, ঠিক বুঝতে পারবে। ম্যাথ ইজ ভেরি ইজি, অলওয়েজ ইউ নিড হার্ড প্র্যাকটিস টু সলভ ইট। খুব প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে? ভালো থেকো, আজকে এখনই রইল। ওকে, গুড।